Karibu tujifunze statistical analysis kwa kutumia softwares ambazo ni Microsoft Excel pamoja na SPSS. Kwenye video hii tutajifunza variables. Variable ni container ambalo linabeba data ambazo zinabadilika mara kwa mara. Na zipo kanuni zinazotumika kudefine variable kwenye Excel au SPSS. Kanuni ya kwanza ni kwamba variable cannot start with number, variable cannot start with special characters, variable cannot contain space, or variable cannot surrounded with quotations. Kwa mfano nina file la Microsoft Excel ambalo ni hili hapa. Nachukulia mfano nina variable nne, ya kwanza ni full name, department, age na basic salary. Lakini ukiangalia kwamba hizi variables zimekuwa defined kimakosa. Kwa mfano kama full name imeanza na hash, department imeanza na star, age imeanza na brackets na basic salary imeanza na percentage. Hizi variables zimekuwa defined kimakosa kwa sababu tumesema variable cannot start with special character. Special character ni kama hash, star, brackets, percentage symbol pamoja na characters nyingine. Hairuhusiwi kuanza na special character unapo define variable. Variable ya kwanza ni full name, ya pili ni department, ya tatu ni age, ya nne ni basic salary. Kwenye Microsoft Excel unaweza ukafanya analysis hata kama variables zimekuwa defined kimakosa kwa sababu Excel inatumia cell reference. Mfano mwingine wa pili ni huu hapa. Na variable inaitwa full name, department, age na basic salary. Variable ya full name imeanza na namba ambayo ni 12. Variable department imeanza na namba ambayo ni 0.1. Hizi variables zimekuwa defined kimakosa kwa sababu tumesema variable cannot start with number. Kwenye Microsoft Excel unaweza ukafanya analysis hata kama variables zimekuwa defined kimakosa kwa sababu variable kwenye Excel zinatumika cell reference kuweza kurefer current position. Mfano mwingine ni huu hapa. Na variable inaitwa full name, department, age pamoja na basic salary. Kiangalia variable ya full name ime-contain space na variable ya basic salary ime-contain space. Kwa hizi variable mbili zimekuwa defined kimakosa. Ukiangalia mfano mwisho ambao ni huu hapa. Na variable nne, ya kwanza ni full name, ya pili ni department, ya tatu ni age, ya nne ni basic salary. Hizi variables zimekuwa defined katika njia ambayo kwamba ni sahihi kwa sababu full name hakuna space, hakuna special character. Department hakuna space wala special character. Age na basic salary, pale ambapo ungeweza kuweka space, unaweza kuweka underscore. Kwa hiyo hizo ndizo kanuni za kudefine variable kwenye Microsoft Excel na kadhalika kwenye SPSS. Dhumuni kubwa la kufuata kanuni za kudefine variable ni kwamba Microsoft Excel inaweza kutumika kama data collection tools, lakini advanced analysis inaweza kufanyika kwenye software nyingine kama vile SAS, Hisense na SPSS. Kwenye Excel unaweza kukiuka kanuni za kudefine variable kama tulivyoona na still ukaendelea kufanya analysis bila tatizo lolote au bila kukutana na errors yoyote. Lakini kumbuka kwamba zipo software ambazo zinafanya advanced analysis, na endapo data zitaenda katika software ile hali ya kwamba variables zimekuwa defined kimakosa, utapata errors. Kwa ni vema unapokuwa kwenye Microsoft Excel kudefine variable katika njia ambazo kwamba zinatakiwa, ili baadaye unapofanya exportation ya file la Microsoft Excel kwenda kwenye SPSS isiweze kukusumbua kwenye kufanya analysis.